Hola, buenas noches con todos. Estamos un día más en Noches de Cómic. Bueno, un jueves más, un jueves lleno de sorpresas en compañía de ustedes. Hoy tenemos un sorteo súper interesante en compañía de nuestro invitado. Queremos ver quiénes son los que desean llevarse ese número uno del cómic de Walking Dead. Entonces, estar muy atentos de nuestra transmisión el día de hoy y a ver, al final lo vamos a rifar. De momento, simplemente, bueno, le vamos a dar la bienvenida, una calurosa bienvenida a nuestro invitado de hoy, a Ceceil Garner, mejor conocido como Cecil Grimes. There you go. Hi, Cecil. It's Hello. an honor to have you today in Noches de Cómic or Comics Night. um, we are going to start this little interview. So We have to start asking you to show us your t-shirt. Oh, yes. My number one favorite t-shirt I've ever received. There you go. The Equifans. There it is. Big thank you to the Equifans. They're one of my top supporting groups. I love those guys. Estábamos dándole la bienvenida a Cecil y Daniel le dijo que por favor se levante y nos muestre la camiseta. Nosotros ya la habíamos visto, entonces queríamos mostrársela al público. Y es una camiseta de The Walking Dead Equifans, los fans de Ecuador. Entonces Cecil agradece muchísimo a los fans de Ecuador. Dicen que es uno de sus grupos de fans número uno, que más le apoyan. Okay, let's start. So we have a few questions for you today. Right. And first one is, tell us about how and why did you start performing Rick? Rick, I kind of fell right into it. I was working for a bank. I started growing out this hairy face, and I started getting stopped everywhere I went, saying, you know what, you look like the lead in The Walking Dead. And at the time, I actually wasn't keeping up with it because I was so busy. So I jumped right back in the show, and I saw what they were talking about, and I was like, you know what, I'm gonna have some fun with this. So I got the wardrobe and went to a zombie walk just to break the ice, and it was amazing. And then I went to the first convention as Rick was MegaCon Orlando, and it's a huge, 100,000 people attending Comic-Con, and it was a huge hit. And from then on, it just it took flight. Okay. La pregunta fue. Bueno, la primera pregunta que teníamos para Cecil esta noche era que cómo empezó la historia, o sea, por qué también, de cómo empezó él a interpretar el papel de Rick, empezó a hacer la personificación. Entonces, nos cuenta que originalmente estaba trabajando en un banco y que, bueno, eventualmente solo se dejó crecer un poco la barba y que empezaron a surgir estos comentarios alrededor de que él se parecía al personaje principal de Walking Dead. Okay, hasta ese momento él no había podido darle seguimiento al show por el tema del trabajo, pero en el momento que lo hizo, simplemente, bueno, le gustó y dijo, bueno, vamos a empezar a divertirnos con esto, acá puede haber algo entretenido para hacer, y empezó a armar su traje y todo, y tiempo después asistió a su primera convención como cosplay en Orlando, y más o menos era una convención muy grande y asistían más o menos 20,000 personas, y simplemente desde ahí empezó a tomar vuelo todo este proceso. So keeping with the question of how you started. So you look like Rick. Thank you. We can see that. But do you feel related to the character? How do you feel like personal, like psychological and character-wise? What is the relation between you and Rick? Yeah, no, I definitely there was a lot of similarities with me and the actual actor, let alone the character. That draw between the good and the bad sides of all of us, and a balance in between, and trying to work with people and their personalities. I could really I could empathize with what the back and forth that he went through.
and after he lost Lori and kind of lost himself for a while, it seemed to be a natural progression in emotional, states, and I enjoyed it completely because you could really relate, and that's why the show was so amazing, because you could relate to everyone's position, even the governor. You could relate to his position. So Rick seemed to be a natural fit for me, and it's been an incredible journey. I did win the North American Walker Stalker Rick Grimes lookalike contest that was on Facebook, and that really took me to where I am now, because that's the exposure, and that's when I started getting invited to the conventions around the U.S. before I went overseas. Great. So we're going to translate. La pregunta fue, sabemos que Cecil se parece obviamente a Rick, o sea, es muy parecido físicamente, pero queríamos saber un poco cómo se relaciona él con el personaje de Rick en el aspecto psicológico y un poco en estas características emocionales del personaje. Entonces... bueno, Cecil nos comenta que simplemente él cree que el éxito del show está en lo fácil, en lo fácil de tener empatía con todos los personajes. Entonces él nos dice que básicamente cree que sí hay una similitud muy grande entre Rick y Cecil, obviamente. No, y que cada uno de los personajes del show tienden a tener este rol empático con cada uno de los espectadores, ¿no? Sí, y esta manera de ir de lo bueno a lo malo y trabajar con esto, esta parte de ir de un bando al otro lado, de un bando al otro bando, es una de las cosas que hace que él se sienta con una similitud en el personaje, ¿no? Por ejemplo, cuando perdió a ¿sí? Básicamente el personaje se perdió y él cree que es un momento en donde se sintió bastante relacionado, ¿no? Y por eso cree que su caracterización y su empatía fue natural. Es un personaje que se le hizo muy fácil y naturalmente de relacionarse. Okay. Él nos comenta también que estuvo en un concurso, sí, un concurso en donde hubo una caracterización de los personajes, el personaje de Rick, y eso le permitió básicamente llegar hasta donde está ahorita y poder salir internacionalmente a varias convenciones. Okay, continue with that. We had a question that came from our social media. How do you feel of being an impressionist, and how do you start in this field? Well, I've been an actor in my younger years, and it didn't quite go the direction I wanted to, so I went back to working for a living. And so this was a second chance to be in entertainment, which I enjoyed when I was doing it before. And being an impersonator, it takes really all the pressure off of you to be an incredible talent, because you're just basically imitating someone else's great talent. So it was definitely a new entry into entertainment in an easy way, and you're treated like the star. They know you're not the star, but they treat you like you are. And I just it was like the lucky stars that I got this character and not Negan or the governor, where people hate. So, people hate those characters. Everybody, whether they agree or disagree with Rick's crazy things, they all love Rick. And so I got the trifecta. Looked like him, great character, and a superstar that doesn't do conventions except for like 2 a year. So there was a definite hunger to see even a look-alike. So it was definitely been perfect. And he was easy to pick up on. He was, you watch one episode and you feel what he's trying to say and how he's trying to say it, trying to save everyone. So the impersonation just seemed like a natural flow. I just had to slow down a bit. Okay, entonces la pregunta que le estábamos haciendo y que venía desde nuestras redes sociales era que cómo se sentía de ser un personificador y cómo comenzó en este campo. Okay, entonces nos comenta que él empezó siendo en su corta edad, quiso ser actor,
pero eso no le salió muy bien y tuvo que básicamente buscar un trabajo para vivir. Y cuando se dio cuenta que era muy parecido a Rick y la gente empezó a llamarlo, o sea, a decirle que era muy parecido, fue una segunda oportunidad. Entonces, esta idea de ser o de poder ser otro personaje, sin tener la presión ni la carga de esta persona en la vida real, ni la presión del medio. Entonces era perfecto. Fue muy fácil, porque la gente y en general todo el mundo le trata como una estrella, a pesar de que saben que no es una estrella. Entonces tiene todas las ventajas de ser un rockstar. Y él cree que es un personaje que básicamente le calzó muy bien, porque aparte es un personaje tan fácil de personificar y tan fácil de sentir, porque él intenta salvar a todo el mundo, él intenta ser siempre bueno y buscar las cosas que funcionan, que no eran los personajes malos de The Walking Dead. Claro, no estaba, o sea, por suerte él dice que no se parecía ni a Negan ni al gobernador, que es gente que literalmente todo el mundo odia y que si lo ven por ahí tal vez no son igual de bien recibidos. Pero en este caso tenía este personaje muy carismático y que todo el mundo amaba y que además su rol era de salvador para todo el mundo, entonces era muy divertido. Ok. So can you tell us what was the most enjoyable memory that you have on being Cecil Grimes? Oh my God. I mean, I think you have a lot, but... Yeah. 5 years, 12 countries, way over 200 conventions featured. My goodness. Well, I do want to be biased and say that Ecuador was magical for me. Yeah. Meeting my Eco fans, just wonderful people. You were just so fantastic, and seeing the beautiful Guayaquil. Yeah. Thank you. was just it's to see places that you never thought you'd actually get to see, and how the culture and the architecture and everything is incredible. Peru was fantastic. That was and then of course Tokyo, Japan. It was right after Christmas. I was featured at a small convention with Walking Dead stars there. And, flying to Tokyo, Japan, being put up in a penthouse suite at the top of the Four Seasons in downtown Tokyo, Ooh. Yeah, that was a pretty big highlight. So where else? There was so many wonderful places that I visited and so many incredible people. San Diego Comic-Con. I was flown out there for the opening panel of San Diego Comic-Con 2 years ago, and it was because I was in a documentary called From the Bridge, where I was a super fan, of what I do, and they flew me out. I always said, once I make it to San Diego Comic-Con, I've hit that level, and that was a huge highlight in my 5+ years of doing this. And of course, all the stars I got to hang out with. I got to see Chuck Norris in Knoxville, Tennessee, and I think he might have thought initially I was Andrew Lincoln, because we had a great conversation. And then when I was in Saudi Arabia, Riyadh, Saudi Arabia in November this past year, I took my entire set over there. And I was apprehensive because Saudi Arabia is definitely a different country, but it was wonderful. They took fantastic care of us. My entire set was the first time I took it overseas and set it up. So it was 30 days getting there. It was 90 days coming back. And I put my entire setup on the line, and it came through. So Saudi Arabia set a whole new level, of production. But again, that's what was that, 7 different episodes in 5 years. I'm sure if I thought about it, there'd be even bigger ones. Great. I think you have a lot of stories for this. I do. Ok, entonces Carlos le preguntaba a Cecil que cuál era, o sea, dentro de estos 5 años que él ha participado de convenciones, ¿cuál ha sido ese momento más memorable o el momento que más ha disfrutado él, y que nos compartiera de qué se trataba? Entonces él nos dice que, bueno, tiene muchos recuerdos,
que han sido 5 años largos y 200... 12 países, 200 convenciones a las que ha ido, y que no es por complacernos, pero Ecuador ha sido uno de esos países que él recuerda muchísimo, porque la gente es muy, muy chévere. Le encantó Guayaquil, de toda la parte de la cultura y la arquitectura, ¿sí? Y ver esos países y esos lugares que él nunca creyó llegar, creo que fue una de las cosas que más recuerda en ese momento. Perú también le gustó muchísimo, estuvo en Perú, estuvo en Tokio. Saltó a Tokio. Ajá, entonces, en una convención de Walking Dead. Entonces nos comenta que en Tokio estuvo en un penthouse en el centro de la ciudad en Navidad. Entonces fue como que wow, increíble. Y que obviamente una de sus cosas, de su llegar al top, ha sido estar en San Diego Comic Con en el panel de apertura. De los paneles principales que estaban presentando un documental del cual era muy fanático, y que estar ahí pues es muy chévere. O sea, para los que no son muy seguidores de las convenciones, o sea, San Diego Comic Con es la Comic Con. Es la Comic Con original. Entonces es el lugar a donde quieres estar en un momento. Y el poder estar en Comic Con hace 2 años, en Comic Con San Diego, fue muy espectacular para él. Otra de las cosas que nos comenta que es muy chévere dentro de estos 5 años que ha sido Rick, es todas las estrellas con las que ha podido estar. Entonces conoció a Chuck Norris. Claro, nos comenta que estuvo en Nashville y que compartió con Chuck Norris, que probablemente Chuck Norris creyó todo el tiempo que él era Andrew Lincoln, y que porque conversaron muy chévere durante largo tiempo, y bueno, ha compartido igual con varias de las estrellas de la serie, ¿no? Y el último lugar que él cree que fue toda una odisea y una producción increíble fue es una convención en Arabia Saudita, que fue todo otro universo, que lo trataron muy bien a él, que es la primera vez que él lleva todo su set, toda su estantería, toda su presentación de Walking Dead, y que, bueno, tuvo que llevarlo por mar por 30 días. 30 y días. Luego la devolución tuvo que esperar 90 días, y que la acogida en esta convención, tanto de él como de todo su escenario, fue increíble. Sí, fue otro nivel de producción, otro nivel de producción completo. Because you talk about your set, how do you get to think about building the set and this experience from Walking Dead? Right. Well, it evolved out of, I guess you'd say, my own insecurity as starting this, because I won the contest kind of fairly quickly. It was thrown upon me, and I was starting to see where it was going to go. So I got invited to a convention, and I went to another Comic-Con before I went to my first one that was officially a feature, to see what cosplayers do at conventions. You know, how do featured cosplayers present themselves? And I went to Cosplay Row, and I was thinking, just as I thought that everyone did what I created. I was looking for the sets. I was looking for the backdrops. And I just found people at tables, famous cosplayers at tables with all their beautiful photos in front of them of all their different cosplays. And I was like, oh man, I'm only Rick. I don't have any other cosplays. So I did a bunch of pictures of myself. So I was thinking, you know what? To kind of take the pressure off of me, not having a lot of photos to offer, I'm going to I'll just do a backdrop and maybe some weapons. That would be cool, and people could take selfies. Well, when I started working on it at home, I added this, I added that. I was like, well, I could build this. Well, why don't I do? And I just kept on going and going. And I actually took the construction on 7 days before the first convention. 7 days I had to create the entire prison. I don't know if you may have seen it in the videos you were playing. And I worked night and day with a friend of mine. Thank gosh I had my friend. And down to the last minute, I had finished the set and got it to the convention on time. And it was a huge hit. It was, so again,
I was trying to offer a little bit more than just me sitting at a table with photos. And it turned out to be an incredible hit, to where it spread across all of North America, all the way over to Italy. They started doing sets with the Walking Dead cosplayers, and I coined it set play, and it really kind of it's flourished from there. I was the first one to do this at Walker Stalker 2015 in Atlanta, 15-16, and as of the second to last year, there was 7 different booths with sets showing photos of Walking Dead, cosplayers. So it definitely caught on quick, and I'm just thrilled that I could add the next level, I guess you say, to the offering of cosplayers. And I'm surprised a lot of the genres haven't taken the same steps, and I hear that a lot of them are, from the Pirates of the Caribbean to all the superhero genres, that they're building backdrops, they're adding stuff to it, and so it's taking life of its own. I did the prison, and then I did Alexandria, and then Alexandria burnt down, and so I'm working on now, which I ran out of time to take to Saudi Arabia, is a burnt down version of Alexandria, where they put the windmill up, and haven't finished that yet. It was definitely a challenging, offer to do a windmill that would be spinning during the convention. So we're still working on that. But yeah, the sets is what really got me to where I'm at. Because people like the cosplay, the look-alike, the impersonator, but the sets, conventions wanted it on their floor. They liked it. It was a draw. That's right. Ok, tenemos una respuesta grandota. Sí. Yo le preguntaba a Rick cómo llegó a construir, a Cecil, perdón, no ven, están parecidos. A Cecil, ¿cómo llegó a hacer sus sets? Porque si ustedes conocen un poco todo el trabajo de Cecil tiene un set completamente armado de Walking Dead, y eso es una de las cosas... Es lo que lleva a las convenciones. Y una de lo que caracteriza muchísimo. Entonces, él nos comentaba... que bueno, cuando gana este concurso de Walking Dead, de gente que se parecía... Entonces él empieza a sentir que la bolita empieza a girar muy rápido, ¿no? Y justo cuando él recibe la invitación de una convención, de su primera convención que iba a ser como grande, él asiste a una convención previa solo como observador. Entonces él tenía en su cabeza esta idea de cómo iban a verse los otros cosplayers. Él tenía esta idea de que todo el mundo iba a tener como sets y ambientes y cosas por el estilo. Y llegó y se dio cuenta que los cosplayers se presentaban en una mesita con sus fotos muy chéveres, muy bonitas, muy llamativas, pero que él era solamente su parecido a Rick. Claro, y sumado a eso había el tema de los trajes, ¿no? Para los otros cosplayers, y él decía, bueno, y me parezco a Rick. Entonces lo que dijo es, no, me voy a quitar este peso encima y quiero ofrecer algo más. Y empezó a pensar en construir armas y en construir un set para que la gente pueda tomarse selfies y pueda ver como una presentación completa de todos sus personajes, ¿no? Entonces, durante 7 días antes de la convención... Empezó a tomar cosas de aquí y allá y bueno, fue creciendo. Y ahí sí, 7 días antes de la convención, que tenía su primera convención de presentación, él trabajó día y noche, por suerte trabajó con su amigo, que tenía este amigo que le ayudó, y en el último minuto su set estaba listo y realmente fue un hit. Siempre él quiso dar un poco más que solamente la personificación de Rick, y esto fue básicamente lo que logró marcar una diferencia y un hito en ese momento. De ahí nos comenta que esto se regó por todo lado, claro. Entonces se regó por todo Estados Unidos hasta que llegó hasta Italia, y en poco tiempo él empezó con esto en el 2015 en Atlanta. Y en poco tiempo ya había, por ejemplo, más cosplayers. Entonces él habla que en un principio había 7 sets más de cosplayers, y se regó un montón. Entonces la gente empezó a hacer sets de Walking Dead y después empezaron a hacer sets de otras películas, de Piratas del Caribe, etcétera, como para llamar de superhéroes, como para llamar la atención.
y que a él le parece muy chévere que él haya podido aportar su granito de arena, por así decirlo, en el sentido de llevar la presentación de los cosplayers a este siguiente nivel. Que ahorita, bueno, dentro de la evolución de su presentación, arrancó con la prisión, luego evolucionó en lo que fue el concepto de Alejandría en la serie, luego la destrucción de Alejandría, y que bueno, ahorita que está preparando una nueva versión en donde Alejandría está reconstruida, ¿no? So we know that you have a lot of weapons. And we know something that happened here in Ecuador, you know? Oh, so, yes. What's the experience to travel with all those weapons in the airports and all the controls and everything? Yeah, you definitely, I broke my shell with your show. Let me show you this. Let me get it for you. I went through many weapons as I evolved and rigged, but of course the main weapon is the Python. And so when I started, we started with the old plastic airsoft. You know, it's when I first started cosplaying. But as I started to evolve, Colt, the company that actually makes the Python that he uses, makes a CO2 version. So it's got the CO2, and it's heavy. It looks like it, but this actually is a BB gun. So you can't take BB guns to conventions. So I couldn't get away with this definitely outside of the country, let alone some of the conventions in the country. So I got lucky, and I found a German company that makes an exact replica of his Python, same weight, but no, if you can see, no barrel, and no firing pin. But you wouldn't know it. You know, it still works like it's supposed to. So what I did was I put that in my bag, in my checked luggage, and I didn't declare it, because if you declare it, then they're going to say no. It's a gray area. I looked at the rules. As long as it does not fire any projectiles, so it's not airsoft, it doesn't fire plastic BBs or gets run. So they should allow it. But if you give them the option, they're going to say no. So I put it in the bag, wrapped it in a bag with English and Spanish. This is a prop, you know, with picture of me in case they found it. So I got all the way to Bogota, Colombia for my connecting flight. And I was concerned because, I didn't know what the process was. So they give me all my bags when I get off the plane. I have to go through customs, and they're going to x-ray everything. And then I have to recheck my bags. And I'm like, oh, God. So I'm coming up to the barrel. They put the suitcase on the thing, and it rolls through the x-ray machine. And it literally, that's the only thing you could see in my bag, because it was flat. It was like floating. And I was like, oh, geez, because I saw the x-ray monitor. And I looked at the guy, and he looked at me. I was like, oh, no. So he had a couple people come over, opened it up, read the thing saying this is a prop. Oh, Walking Dead, and he let me go. It was fine. So I was like, oh, that was easy, And so I check it into airlines, and I go to the gate and fall asleep because it's been a long flight. And I get the announcement on the intercom saying, Ceceil Garner, please come to interrogation room 52. I'm like, I'm at gate 1. I'm waking up to this. I'm like, okay, I'm in Bogota, Colombia, from the U.S., supposed to go to interrogation room 52, and it wasn't even escorted. It was just, please come. And so I spend the next half hour trying to find interrogation room 52, and the airport had 52 gates. My flight was in gate 1, and the place I was supposed to go was in 52. So I all the way down the stairs into the dungeon, because interrogation room is down there, and they set me down, and they say just wait, and I waited. Now it was a cop right next to me, a lady cop, and so finally they did the thing. We go back. There's 3 policemen, 2 executives, 2 hotel security, and I'm like, oh God, this is getting serious. So the weirdest thing was, they go in there and they say, my bag's right in front of me, and they said, please take out the item in question. And I'm like, if I got a gun in my bag, why are you letting me take it out? But I took it out,
And I explained to him, and thank goodness there was bilingual, there was some people, both languages. And thank God again, there was one out of those 7 people that was a Walking Dead fan. And he got it. He understood, and he explained to them, this is what it is. And they let me through. They had to take my bag. Everybody in the airplane is waiting for me. Just for you. Just for me. The whole plane's filled. I'm at 52. I have to run back down to 1 so I can catch a bus to get driven out to the plane. My bag's being shot out there by a golf cart. And it was crazy. But I think, was it on the way back they confiscated it? Was that what happened on that one? I lost 3. I've had 3 confiscated on the way out of countries. Philippines, Peru, and I don't know if did I lose mine in Ecuador going back out? I don't recall if that was. But yeah, I've learned the trick to it is don't leave it sideways. You put it upright in the zipper pocket with something over it, and it looks like a straight line. Oh. And so from that point on, I've had no problems. But it cost me a few $100s. Right. Okay. I'm just going to continue. We have an interesting comment in our chat. Daniel Thompson from UK saying, watching at 3 a.m. here, hoping to see you at future cons soon. Stay well. Daniela, thank you. We're looking forward to getting back to the UK. I've done London twice and Germany 3 times. And we're hoping that another convention will take over where Walker Stalker left off. Because, Walker Stalker is the unofficial Walking Dead convention. And that's why I was able to make it over to London, met so many fantastic people. And it's such a great Walking Dead fan base over there, too. So, yeah, we're hoping for 2021. I'm ready. Okay, vamos a traducir que nos contó toda una historia gigantesca. Ceci. Entonces, la pregunta era, que bueno, sabemos que él ha viajado, o parte del equipamiento de Rick son sus pistolas, y bueno, queríamos que nos contara un poquito de sus experiencias y sus aventuras viajando con estos artículos, en especial en lo que son aeropuertos, ¿no? Y Carlos le comentaba que sabíamos que en el momento que él vino acá a Ecuador, hace algunos años, hubo una historia detrás del manejo y la traída de estas armas. Entonces, que nos contara un poquito de eso. Entonces, Cecil empezó a contarnos que él traía, bueno, primero nos contó que hay 3 diferentes armas. Entonces, una de esas era la Python. El arma de Rick a la final es esta Python, que es fabricada por esta industria Colt, y que él ha logrado encontrar 3 versiones del arma, ¿no? Entonces, la primera versión que él encontró era una de plástico, que era interesante, pero que todavía no tenía el look que él buscaba para el personaje. Luego encontró una que era una pistola de BBs, que era igual de pesada a la original, y que tenía la misma apariencia, pero que en medio de todo le generaba algunos problemas, simplemente le generaba problemas en general. Porque era una pistola de BBs. Claro, y en las convenciones están restringidas esta clase de armas. Y peor aún, sacarla del país. Y sacarla del país tampoco estaba permitida. Entonces, la tercera versión que le encontró es una que encontró en Alemania, que es literalmente una réplica de la Colt, pesa lo mismo, pero esta Python es literalmente un utilitario, o sea, su cañón está lleno, entonces no es una amenaza para nada y no puede disparar nada, y su barril está vacío. Entonces nos contaba que cuando vino a Ecuador, él lo que hizo fue envolver la pistola, meterla en su maleta, pero no declaró la pistola. ¿Por qué? Porque él decía que si no lanza nada, si no dispara básicamente, no, es un objeto que no tiene que ser confiscado. Pero si la declara, hay ese riesgo pequeño de que los agentes en aduana te paren y la confisquen, ¿ya? Entonces, todo lo que son los props que no tengan ningún tipo de riesgo pueden ser permitidos. Entonces, lo que hizo fue envolverla. Ahí hay una cosa, sí, la envolvió y puso una explicación de que esto era un prop en español y en inglés, ¿ya? Y llegó a Bogotá, Colombia,
súper cansado, ¿sí? Su maleta pasó por los rayos X y nos explicaba que la pistola estaba puesta acostadita y entonces obviamente pasó por la banda y se veía una la pistola flotando. Entonces él vio por el monitor de la banda de los rayos X que el operador de la banda vio la pistola. Pero a pesar de eso, vio la pistola y le dijo qué era. Entonces le dijo, es un prop. Le explicó. Ajá, y le dejó pasar. Sí, Walking Dead, así. Vaya, le dijo. Entonces él llegó a la sala de espera de su vuelo y se quedó dormido porque era un vuelo bastante cansado. Cuando de pronto escuchó en el altoparlante, Cecil, Grims, por favor. Acérquese al área de interrogación 52. Él estaba en la puerta 1 y esta área era en la puerta 52, así que estuvo 30 minutos buscando cómo llegar a este famoso cuarto de interrogación. Llegó al cuarto de interrogación y al principio estaba solo una policía. Y le dijo que espere. Entonces él estaba esperando, ya un poco nervioso porque no sabía qué pasaba. Claro, ya empezó a ver como que esto se estaba tornando serio, o sea, él era una persona en Colombia y con pistolas, entonces, bueno, estaba imaginándose un montón de escenarios en su cabeza. Y empezaron a llegar 7 personas más, 3 policías, 2 agentes, y lo que hicieron fue ponerle la maleta enfrente y decirle, por favor, saque la cosa en cuestión. Entonces él se puso nervioso y dijo, ¿cómo me piden que saque la pistola yo si esto fuera una pistola en verdad? Y bueno, él intentó explicar, vieron que había envuelto la pistola con explicación en español y en inglés. Y fotos de él en las convenciones. Y resulta que una de las 7 personas era súper fan de Walking Dead. Entonces esa persona lo que hizo fue explicarles a los otros 6, o sea, entre policías y agentes, qué es lo que Cecil hacía. Y bueno, logró convencerlos eventualmente de que es serie y que él se parecía a este personaje. Y que era un prop. Que estaba invitado y que no podía disparar. Ajá. Entonces, le dejaron salir. Él ya estaba atrasado el vuelo. El avión estaba esperando solamente por él. Le subieron en un bus. ¿En un carrito de golf? No, en un bus y su maleta se fue en un carrito de golf y logró llegar y todo el mundo era como, o sea, se subió al avión y creo que ya le mataban por poco, pero bueno. Y él dice que ha perdido 3 pistolas durante las convenciones en Filipinas, en Perú y que la otra no se acuerda si fue cuando vino acá o no, que no se acuerda bien dónde fue la otra. Miren todo el shock. Nice look, Sheriff. I love you. On your customs. Y bueno, eso nos comentaba con las pistolas. Daniel le comentó que tuvimos también un comentario que nos están viendo desde Inglaterra. A las 3 de la mañana y que esperan ver a Cecil pronto por allá. Entonces él nos decía que él ha estado varias veces en Londres y que en Alemania y que la gente aquí es fantástica y esperan en el 2021 poder ir a estas convenciones. Dice que las convenciones de allá son dentro de lo que no son oficiales, son oficialmente gigantescas y todos los seguidores de la saga de Walking Dead se dan cita en estas convenciones. Sorry so much, but we don't want to miss all the details. But no, it's okay. I'm having fun. I'm playing. In fact, this guy right here, boom, that guy right there, I acquired him. He was actually in the background of season 1 of The Walking Dead. He was one of the zombies, one of the walkers. See him back there? It's fantastic. Fantastic work. I collect a lot of stuff, as you can see. Ya, nos comenta que el personaje que está atrás del zombie es un zombie de la primera temporada y que le encanta coleccionar cosas, entonces tiene uno de esos. Well, continue with our next question. We know that in one convention, you have the chance to meet Andrew Lincoln. How was his reaction of meeting you? Yeah, I was. It was the last day of Walker Stalker Atlanta, 2017, and I went to see his performance, his panel. I left my booth, and I'm like, I'm not gonna miss this. There were people that were waiting in line. They're like, good, go watch it. So I went and saw his panel. And as everybody rushed the stage to, shake his hand and everything, I was in the middle of doing video.
And he's like, oh, he pops down, looks at me. I've got the video, but he reached down to shake my hand. As I shook his hand, my camera went that way because I was shocked that I got to actually meet him at that moment. And but I still filmed it. So I went back and saw the video. It's like, oh no, I didn't get to video my shaking his hand. But he said, oh wow, meet me on the set on Monday, dude. That's what he said to me. Meet me on the set on Monday, dude. And I was like, what's that mean? Was he being funny? What's that mean? So I actually went to the owner or the fellow that ran Walker Stalker, and I said, Andy said something to me, and I couldn't quite make it out. He's like, well, let me take you behind his booth, and when he gets done signing, you can ask him, which was just unheard of, to be able to get, to be able to see him, because even for what I do, that man is every second is thousands of dollars for him, because he's just very rarely at a convention. So I'm waiting behind it. He comes out, signs all the stuff, looks up, and I say hello, and I wasn't prepared after 3 days of being wore out, big old crazy beard. I was a different looking Rick because I had the crazy season 5 end beard, and he was already into 6 or 7. So he had it was white and it was short. But I said, Dad says hello, and he laughed, and then he looked at me, and he's like, oh, that's so weird. That's what he said to me. And it was. I thought I must look like him a little bit because I've been doing this for years. But I never really saw it until I was that close. I mean, we were close from me to the camera. And if you could take the nose out, just the eyes and the forehead, and that's what I was looking at right there. And we were staring at each other so intently that he moved, and I got dizzy when he moved, because it's like staring at a mirror and the reflection shouldn't move unless you do. It was that weird. So it was an amazing point. We took it's on my Instagram page. We took some photos. I was like, can we take a photo? He's like, yes. He grabbed my phone, was taking the photos, and I hear a golf cart behind me come up and screech its wheels, and out comes Michael Rooker, Merle. And he said, hey, Cecil, how you doing? Because he'd seen me at so many conventions, he knew my first name, and he dropped by. And so it was me, Andrew Lincoln, and Michael Rooker taking selfies behind the booth. And then I said, if you ever want a break, I'm available. And he laughed, and he jumped on his golf cart and was gone. But that moment was more than I could ever expect, and have that feeling of looking him straight in the eye and having him realize, oh, wow, you do kind of look like me. So it was magical. Okay. Entonces le preguntaba a Cecil que en un momento sabemos que él conoció a Andrew Lincoln, a Rick Grimes, y que, bueno, ¿cuál fue la reacción de él cuando se conocieron? ¿Y cuál fue la reacción de...? O sea, la reacción de Andrew. De Andrew, ajá. Entonces, Cecil nos comenta que estaba en el 2017 en Atlanta en la convención de Walker Stalker, que es la convención de Walking Dead, y había un panel con Andrew. Él dejó todo, había un montón de gente esperando a tomarse fotos con Cecil, y él dijo, ya vengo, me voy a ver el panel. La gente igual dijo, te esperamos. Ajá. Y lo que quería era básicamente intentar conocerlo y saludarlo. Entonces él estaba filmando y había un montón de gente acercándose a Andrew a saludarle, a chocar las manos. Y de pronto fue Andrew quien vio a Cecil y se acercó y le jaló como el brazo. Cecil se puso un poco nervioso, entonces lanzó como la cámara hacia el otro lado y realmente no filmó nada. Y le dijo así como que, oh, mira, te pareces a mí, le dijo. Entonces Cecil como que no supo cómo reaccionar en ese momento y le dijo, Andrew le dijo a Cecil, ven a verme en el set el lunes.
Entonces él se quedó pensando como, ¿será que escuché bien? ¿Será que me dijo eso? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Entonces Cecil habló con el organizador de la convención y el organizador le dijo, si quieres, después de que él acabe de firmar los autógrafos, te voy a llevar al backstage, o sea, a la parte de atrás del booth de Andrew para que lo conozcas y saludes. Bueno, entonces ese momento fue especial, que eventualmente lo llevaron justo atrás del panel y comenzaron a conversar. Pero lo más mágico ocurrió cuando Andrew simplemente se acercó a Cecil y bueno, se quedaron mirándose fijamente. Y le dijo, esto es tan raro. Entonces se quedaron mirando fijamente y de pronto Cecil se mareó porque es como que estuvieses viendo tu reflejo. Entonces él decía que si se miran de la nariz hacia arriba especialmente, son idénticos. Entonces él se mareó. Y que, claro, porque era lo que mareaba era la idea de verte y que tu reflejo se mueva y que no seas tú, ¿no? Entonces, que eso era muy, muy raro. Entonces, que bueno, Cecil le pidió a Andrew si podían tomarse un par de selfies, se tomaron un par de selfies que están en su página de Instagram y de pronto escucharon un carrito de golf pasar y frenar. Entonces, por ahí apareció Michael Rooker, que fue también nuestro invitado el año pasado en Comic Con. Y le dijo, hola Cecil, ¿cómo estás? Se han visto en varias convenciones, entonces Michael ya le conoce a Cecil. Y ese rato se bajó Michael Rooker, estaba Andrew, estaba Cecil y empezaron a tomarse fotografías entre los tres. Entonces fue un momento como súper especial, muy chévere de recordar, muy mágico. Y de pronto se fue. Pero realmente tiene este momento como que era imposible de lograr, muy en su memoria, ¿no? Sí, y que definitivamente se queda con la sensación de que definitivamente son muy parecidos, ¿no? Ese es el contenido con el que se queda. Ok. You know, we have a lot of fans, not just from Ecuador, but all over the world. I mean, we have a lot of people watching you right now. That's wonderful. I know it's amazing how that first run where I had people vote on my Rick Grimes contest from Russia, from Korea, you know, and that was before everything started. It went viral. Thank God for this show and the lead. You know, it's amazing how many people enjoy it and appreciate what I do. It's a dream. Le decía a Cecil que hay un montón de gente no solamente de Ecuador viéndonos, porque estamos viendo un poco el chat y hay gente de Inglaterra, hay gente de un montón de lugares viéndonos. Entonces él decía que cuando hizo el concurso de Rick Grimes, básicamente había gente de Rusia, Corea, y eso le permitió llegar a donde está y que él está súper agradecido con toda la gente que le sigue y le apoya. Totalmente. Well, continue with that experience moment. How was your experience in our convention? How did you feel with the people? How was the energy of the convention? Tell us a little bit about that. Absolutely, it was wonderful. Now that being that I think yours was the first overseas convention I attended, and they built a set for me. You know, it was the prison tower and the chain link. It was all closed in with people coming through, and you had so many people helping. You know, all these great zombies. They were so so excited, you know, to be in there, and they treated me so well. It was wonderful. And some of the things that you built away from what I had were amazing. Your metalworking people were very talented, you know, and when they took us all onto the tour, the bus tour around your city. I could not believe that you had a Ferris wheel on the water. You had your own eyes, what we call it around here. You know, it was a I don't say a culture shock, but I didn't know what to expect. And it was very cool. I did find that the guys with the shotguns at every entrance to the mall were something different that we don't see very often around here. But the security that was across from the hotel, I felt secure. That's for sure. So, you know, that Comic-Con was the first one for me here in Ecuador. I've been in Comic-Con San Diego, but it was the first one in Ecuador. And I was like attending as a fan. I wasn't working with Comic-Con at the time,
And then actually, when I saw you, I thought you were Andrew. Oh yeah, thank you. So like him, it was like, oh my God. I'm not a really huge fan of the show, but you look exactly, and I think your set and everything works really, really good. It's really, a good combination. Yeah. Thank you. Yeah, I was there with Cutlets, Michael Cutlets, Abraham from the show. Yeah, he was there. So it's always good to have one of the real guys to make people think I'm the other guy. My supporting cast. Yeah. Daniel le preguntó a Cecil cómo fue toda su experiencia en Comic Con Ecuador hace 3 años, 4 años ya. Uy, ¿cómo pasa el tiempo? 2017. Entonces Cecil nos contaba que fue su primera convención fuera de Estados Unidos y que realmente fue muy chévere, que Comic Con Ecuador construyó todo el set para él. Entonces era un set completo de The Walking Dead, en donde la gente podía tomarse selfies y tomarse fotos con Cecil, y que realmente fue una experiencia muy chévere, que el trato de la gente de apoyo fue buenísima, y que él se sintió muy, muy bien. Lo llevaron también al tour de la ciudad por Guayaquil. Y que, bueno, para él fue muy, muy chévere. O sea, él no tenía ninguna expectativa generada para el viaje acá a Ecuador, que bueno, que fue un recorrido muy lindo, ver toda la ciudad y ver a la gente y todo. Que de hecho, bueno, había mucha gente que hubo que colocarle seguridad a Cecil, porque simplemente, pues cuando paseaba por la ciudad, había mucha gente que creía que era Andrew. Entonces, bueno, ahí Carla agregaba que había sido su primera convención como fanática en ese momento, todavía no trabajaba para Comic Con, y que ella eventualmente lo vio pasar y que creyó que era Andrew, literalmente. Nos cuenta que también para él de una u otra manera fue un choque cultural, porque no sabía qué esperar de Ecuador. O sea, creo que sí somos como este país exótico para los americanos, y que le pareció muy chévere, que le sorprendió un poco, por ejemplo, la seguridad, no solo que le pusieron a él, sino de los lugares, como el centro comercial que estaba frente al hotel. Entonces, que le gustó, o sea, él se sintió en un lugar muy seguro. Entonces fue este choque de creer lo que era Ecuador y realmente ver que la gente era muy amable, y que fue una experiencia muy linda. Bueno, acá por el chat nos están reclamando que mencionemos al club de fans de Walking Dead, que también nos ayudaron a gestionar y nos dieron todo el apoyo para lograr que la atracción de Cecil en ese año, en el 2017, fuera todo un éxito. So the club fan, the Ecuadorian club fan is like saying that they were on the Comic-Con 2017 and they were really glad to be there with you. Yeah, it was fantastic. They were wonderful. What a supporting group, and they were so supportive every moment after that. You know, they always contact me and look at the live feeds and everything. So it was really nice to be able to meet them and keep in contact. Great. So, Cecil nos dice que el club de fans de Ecuador ha sido siempre muy siempre ha estado apoyando, le apoya siempre en los lives o en cualquier entrevista que él tiene, y desde que él estuvo en Ecuador hasta ahora es uno de los grupos que más le apoya. Entonces él está muy, muy contento y muy agradecido, y que es gente muy linda y muy cariñosa. Ok. No, let's go. Let's go. Cecil, I think that's all the time that we have today for you. But before we let you go, we are going to make to come with this prize to our audience. A contest. Yeah. So we are letting you to ask a question to our watchers. We have a question for the audience, so they can get the first comic in Spanish from The Walking Dead. The first number. Yeah, the first number. The number one. So we prepare a question that you told tonight, and you're gonna say if it is right or not. Okay. All right, I can do that. So I'm going to say the question first in Spanish, and then I will translate it to you. All right. Tenemos una pregunta para la gente que nos está viendo, para que se puedan ganar el número 1 del cómic de The Walking Dead en español.
Y la pregunta es, ¿nos pueden mencionar 5 países en donde Cecil ha estado? No pueden decir Ecuador, esa es la única que no pueden decir. Okay. Entonces, 5 países que no sean Ecuador. ¿Listo? Entonces vamos a tomarnos, el primero que conteste, tenemos que verificar con Cecil que es la pregunta correcta y es aquel que se lleva el premio. Okay, did you get the question? I have a couple questions I'm pondering. But since they probably wouldn't, very few people will probably know that the one outside. The question, so I think it's easier. I asked the people if they can tell us 5 countries that you visit. Okay. So let's see if they have the answer. All right, let's do it. Okay. A ver, estamos esperando las respuestas. Responden en el chat. Vamos. ¿Dónde ha estado Cecil en estos 5 años con todo su show? Uy, ya tenemos una respuesta. So, Carlos Hidrobo says that Peru, Japan, United States, of course, Russia, and UK. No. Another answer. Colombia, UK, Japan, Arabia and Peru. Arabia and Peru. Okay, well, let's see here. The places I've actually had conventions in, or I've been through. Conventions. Yeah. No. So we have Canada, US, Mexico, Peru, and Japan. Canada, USA, Mexico, Peru, and Japan. Oh. No, the last one, Andres. Peru, Mexico, Colombia, Argentina, and UK. No. We're on the map, but I didn't make the show. I didn't sign the deal. Oh, we're close. You're so close. A ver, les vamos a ayudar, muchachos. Dejen de decir Colombia. Right, not Colombia. The airport. Estamos 3 lugares en donde perdió las armas. Entonces, acuérdense, de los cuales, bueno, tal vez uno no estaba muy de acuerdo. A ver, Diego says Canada, US, Panama, Colombia, and Chile. Oh, no, I was offered some, but didn't make the show. Jose says US, Mexico, Argentina, Colombia, and Japan. So close, but no. No, muy cerca. Canada, US, Mexico, Chile, and Japan. No. Very, very close. A ver, ¿quién más se acuerda? Un país en donde perdió una de las armas. We have a comment that says, Vivan K saying, I remember that I opened your luggage in the Guayaquil airport. And I saw the weapon, and then I said, "Oh, okay, he's going to Comic-Con." All right. Yes. Okay, we have another one: Peru, Mexico, UK, USA, and Argentina. 2 of those are not correct. Oh. We have London. USA, Japan, Canada, Argentina, and Mexico. 2 are not correct. Okay. Karen says London, Germany, Philippines, and Peru. Well, that's 4. We're supposed to guess 5? Yeah. Karen, falta una. No, Ecuador no sirve. Tienes que decir otra que no sea Ecuador. Falta una. Oh, there you go. She followed up with it. Okay, so London, Germany, Philippines, Peru, and Ecuador. Yes. Well, let's apply that. Yeah, it's fine. Okay, Karen, eres la ganadora. Yes. So that's good. Yeah, it's crazy places, you know. That I've been able to go. I want to go to Russia. I definitely want to go to Australia, but that one. What was it? Saudi Arabia was just completely took me by surprise. That was awesome. But yeah, that was correct. Nice job.
Dice Cecil que sí son lugares como muy raros, pero que le encantaría ir a Rusia, le encantaría ir a Australia, que Arabia Saudita para él fue una de esas experiencias que realmente le voló la cabeza, y que muy buen trabajo para Karen. Entonces, Karen, eres la ganadora de este concurso. Karen Carriel. Karen Carriel, ajá. Y bueno, ahí siguen entrando respuestas, pero ya tenemos ganadora. Karen, envíanos un mensajito por interno, con eso tenemos tus datos para poderte hacer llegar el premio. So Cecil, thank you very, very, very much for your time. Thank you for sharing with us. It's been a wonderful time for us. Just to let them know, I'm sorry, that if you want to see me before the next convention, which is probably going to be a year before we have another convention, I am streaming on Twitch. I play video games, and I'll be starting The Last of Us online as Rick. And that's Twitch, Cecil Garner's cosplay. Okay. If anybody watches the gaming channels. Yeah. So, estábamos despidiendo a Cecil y nos comenta que si quieren verlo, que probablemente no tengamos una convención cercana por todo lo que está pasando en el mundo, por favor lo vean en streaming, en Twitch, que va con video. Está jugando videojuegos y va a jugar The Last of Us. Próximamente está jugando The Last of Us y que, bueno, se unan a su canal, que lo sigan. Entonces, Cecil Cosplay. Cecil Grimes Cosplay. Cecil Grimes Cosplay. Entonces, ese es el canal en Twitch y para que lo sigan. So, again, thank you very much. Thank you for your time. It's been a great, great time for us. We hope to see you soon. We hope you come back to Ecuador and be safe. We hope everything is going well over there. Well, we're going to survive. It's all we can do. One day at a time. Take care. Thank you. Thank you. Thank you, Cecil. Bye. Bye. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Esperamos. Fue Noches de Cómic en Comic Con Ecuador. Los esperamos el próximo jueves con muchas sorpresas más. Una buena noche para todos. Chao.